Hello everyone, I welcome to this channel. Now, as you know from the last few classes, we are discussing about different environment acts. Now, today we are going to discuss a very important act, that is Environment Protection Act, আৰু ইয়াক EPA বুলিও কোৱা হয়। যদি তোমালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছা, then do subscribe the channel, and if you really like this video, then do share with your friends and please press the like button. So let's come to the class. So Environment Protection Act মানে কি? এই ক্লাসটো অকমান দীঘলীয়া হ'ব because this act consists of many things and many important things that we need to go through. So first, this Environment Protection Act was enacted in 1986 with the objective of providing protection and improvement of the environment. সচৰাচৰ দৰে যিকোনো Environment Protection Actৰ এটা aim থাকে protection and improvement of the environment. But this EPA was enacted in 1986. And this act, Environment Protection Act, empowers the central government to establish authorities charged with the mandate of preventing environment pollution in all its forms and to tackle specific environmental problems that are peculiar to different parts of the country. So main aim to asile central government to empower kora jate different environment pollutions tackle koribo pare, right? The act is one of the most comprehensive legislation with a free text to protection and improvement of the environment. Now let's talk about the background of this EPA. Roots of this enactment of the EPA lies in the United Nations Conference on the Human Environment held at Stockholm in June 1972, যাক আমি popularly Stockholm Conference বুলি কওঁ, in which India participated and to take appropriate steps for the improvement of human environment. So এই যে Environment Protection Act টো আছে তাৰ সূত্ৰপাত হ'ল Stockholm Conference যিটো নেকি হৈছিল Stockholmত 1972 জুনত, okay, in June 1972. So this conference is about United Nations Conference on the Human Environment to take some step for the improvement of the human environment. So questions may come that EPA has been started to enact which steps, what are the steps that are taken in which conference? Stockholm Conference, okay, and the which steps means to take steps to for the improvement of the human environment. So that this act implements the decision made at Stockholm Conference. Now, what are the constitutional provisions behind this EPA? Some articles as you have to remember, like Article 253, Article 48A, Article 15(1)(a). This EPA Act was enacted under Article 253 of the Indian Constitution, which provides for the enactment of legislation for giving effect to international agreement. Then Article 48A, this article of our Constitution specifies that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. So 48A মতে আমাৰ state বিলাকে environment to protect আৰু improve কৰিবৰ কাৰণে আৰু forest খিনিক security or safeguard দিবলৈ বা wildlife খিনিক security দিবৰ কাৰণে যিখিনি steps ল'ব লাগে সেইখিনি বিষয় কৈছে Article 48. Article 48A of the Constitution specifies that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. And you know Article 51A, which is our citizen সকলৰ duty, right? Fundamental duty হয়.
So Article 51A further provides that every citizen shall protect the environment. So important hoy 253 jot international agreement সকলৰ কথা কোৱা হৈছে agreement বিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে 48 এ যিটো কৈছে যে ষ্টেটে environment আৰু wildlife forest এবিলাকক protect কৰিবৰ কাৰণে জোৰ দিব 51 এ fundamental duty হিচাপে citizen সকলক কৈছে যে আমাৰ environment টো protect কৰিব লাগে now let's talk about the salient features of this EPA act first you should know that central government of basic power dia hoise for this act so powers of the central government shall have the power to take all such measure as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment in coordination with the state governments. So the central government is empowered to, first point, plan and execute a nationwide program for the prevention, control and abatement of environment pollution. Environment pollution to ৰখাবৰ কাৰণে কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেটে মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব পাৰে এটা নেশন ওয়াইড প্ৰগ্ৰাম ল'ব পাৰে lay down standards for the quality of environment in its various aspects lay down standards for emissions or discharge of environmental pollutants from various sources the restriction of areas in which any industries, operations, or processes or class of industries, operations or processes shall not be carried out in subject to certain safeguards. কিছুমান এৰিয়াত কি কৰিব নোৱাৰে ইন্ডাষ্ট্ৰি সকলে যাতে হেনুকা বিলাক অপাৰেশন কৰিব নোৱাৰে যিবিলাকৰ কাৰণে পৰিবেশ প্ৰদূষণ হয় সো হেতু ওপৰটো তেওঁলোকে কিছুমান ৰেস্ট্ৰিকশন দিব পাৰে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে The central government may appoint officers under this act for various purposes and entrust them with the corresponding power and functions. The central government, as per the act, has the power to direct first the closure, prohibition, or regulation of any industry, operation, or process. So দৰকাৰ হলে এটা কোম্পানীৰ অপাৰেশন এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ অপাৰেশন বন্ধও কৰি দিব পাৰে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে এই এক্টৰ জৰিয়তে যদি সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা এনভায়ৰনমেন্টত কিছুমান ক্ষতি হৈছে then the stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service also then restriction on pollutant discharge no individual or organization shall discharge emit or permit to discharge or emit any environmental pollutant in excess of the prescribed standard. Prescribed standard ke uporot কোনো individual বা কোনো organization e pollution discharge কৰিব নোৱাৰে EPA etu সামৰি লৈছে compliance with procedural safeguards no individual shall handle or shall be caused to handle any hazardous substance except in accordance with the procedure and without complying with the safeguards as prescribed. কোনো hazardous substance handle কৰিব নোৱাৰে individual সকলে okay কৰিবলে হলে তেওঁলোক ইয়াৰ গাইডেন্সৰ থ্ৰুদি যাব লাগিব then powers of entry and inspection any person empowered by the central government shall have a right to enter with the assistance deemed necessary at any place for the inspection of compliance of any orders notification directions given under act ঠিক আছে সেই অফিসাৰ সকলে সেই যিজনক এখিনি মানে পাৰমিশন দিয়া হৈছে মানে এটা পাৱাৰ দিয়া হৈছে তেওঁ ইনস্পেকচনৰ কাৰণে যিকোনো জায়গাত যাব পাৰিব for the purpose of examining and if required seizing also any equipment industrial plant record register document or any other material object may furnish evidence of the commissions of an offense punishable under this act then establishment of environmental laboratories the central government as per this act is entitled to establish environmental laboratories recognize any laboratory or institute as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to such a laboratory okay the central government
is also entitled to make rules specifying the functions of environmental laboratory. So environmental laboratories জায়গায় establish কৰিব পৰা হেৰিও আছে, তোমাৰ পাৱাৰ দিয়া হৈছে এই এক্টত। Okay. Then appointment of government analysis. A government analysis is appointed by the central government for the analyzing the samples of air, water, soil, or other substance sent to a recognized environmental laboratory. Penalties for offense. Suppose non-compliance or contravention to any of the provisions of this act is considered as an offense. Any offense under the EPA are punishable with the imprisonment up to 5 years or a fine up to 1 lakh rupees or both. So government analysis of as an analysis দিয়া হৈছে, suppose যিজনে কি কৰিব air, water, soil এইবিলাক পৰীক্ষা কৰিব সেই environmental laboratory বিলাকত, আৰু suppose some person, some organization is not following the rules, then penalties will be means imposed upon such person or industry, like penalty or imprisonment up to 5 years or a fine up to 1 lakh rupees, and in some situation both. So this power is also been provided through this Environmental Protection Act. Now, offenses by companies. If an offense under this act is committed by a company, now what happened? Every person directly in the charge of that company at the time of commitment of offense is deemed to be guilty unless proven otherwise. So সেই কোম্পানীটোৰ সেইটো সময়ত যিজন পাৰ্চন ইনচাৰ্জত আছিলে তেওঁকো গিল্টি ইয়াৰ থ্ৰুদি কৰা হ'ব, ইয়াৰ থ্ৰুদি এটা অফেন্স কৰা হ'ব, ৰাইট? সেই অফেন্সটো যেতিয়া কৰিছিলে সেইটো সময়ত যদি তেওঁ আছিলে, then he will be declared guilty for that part task, right? Then offenses by government department. If an offense under this act has been committed by any department of government, then head of the department shall be deemed to be guilty of the offenses unless proven otherwise. Any officer other than HOD, if proven guilty, shall also be liable to be proceeded against and punished accordingly. Then cognizance of offense. No court shall take cognizance of any offense under this act except on a complaint made by the central government or any authority on behalf of the former. A person who has approached the court after a 60-day notice has been furnished to the central government or the authority on it. So যিকোনো কোর্টে ইয়াৰ অফেন্সৰ কোনো মানে কগনিজ কৰিব নোৱাৰিব, বাট কিছুমান চিটুৱেশ্যন আছে লাইক চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কমপ্লেইন কৰিছে, তেতিয়া বেলেগ কথা। A person who has approached the courts after 60 days notice has been furnished to the central government or the authority on its behalf, তেতিয়া সেইবিলাক কেছতহে পাৰিব। Otherwise, no court shall take cognizance of any offense under this act. Now, obviously, some drawbacks also exist, because up to now we have seen that this Environment Protection Act has empowered the central government to take every action to protect the environment or to prevent the pollutions and to punish the offenders, right? But there exists some drawbacks also, like complete centralization of the act. A potential drawback of this act could be its centralization, while such wide powers are provided to the centers and no powers to the state governments, and the former is liable to its authorities on its arbitrariness and misuse. So central government toke pura power dia hoisil, state government tok heini power dia hua nai. So misuse power misuse chance ase. Then no public participation. This act also says nothing about public participation as regards environmental protection. There is a need to involve the citizens in environmental protection to check arbitrariness and raise awareness and empathy towards the environment. Yet public participation নাই, সেইটো এটা drawback. Then incomplete coverage of pollutants. The act does not address the modern concept of pollution such as noise, overburdened transport system, and radiation waves, which are also an important cause
for the deteriorating environment. Modern যিবিলাক pollution আছে, pollutants আছে, সেইবিলাকক এই এক্টত কভাৰ কৰা নাই, লাইক noise হৈ গ'ল, overburden transport system, radiation wave, because these things also deteriorate one environment, right? So this should also be covered, but এইখিনি cover কৰা হোৱা নাই. So ইমানখিনিয়ে আছিল এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ বিষয়ে। সহজ অৰ্থত যদি আমি সামাৰাইজ কৰো, ইফ উই সামাৰাইজ দিছ, তেন্তে আমি এটা কথা পাহৰিব নালাগিব যে এই এক্টৰ আঁৰত কোনটো কনফাৰেন্স আছে। অবভিয়াছলি তেতিয়া আনসাৰ কি হ'ব? ষ্টকহোম কনফাৰেন্স, যিটো নেকি 1972 হৈছিলে, আৰু এই এক্টখন কেতিয়া আহিছিলে, এনেক কৰা হৈছিলে 1986 জৰিয়তে। আৰু এই এক্টখনৰ জৰিয়তে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক বহুত পাৱাৰ দিয়া গৈছে, ঠিক আছে। It is one of the most comprehensive legislation, আৰু কিছুমান আৰ্টিকল ইয়াৰ লগত জড়িত আছে, যেনেকে আৰ্টিকল 253, যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড, 48 ষ্টেটে সেই সকলোবিলাক কাম কৰিব যিবিলাকে আমাৰ ফৰেষ্ট, ৱাইল্ড লাইফ, এনভাইৰনমেণ্টক প্ৰটেক্ট এণ্ড safeguard দিব। 51 ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি জৰিয়তে এভৰি চিটিজেন শ্যাল প্ৰটেক্ট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট। চেলেঞ্জ ফিচত আমি দেখিলোৱেই যে ইয়াত নেশ্যন ৱাইড প্ৰগ্ৰেম ৰান কৰিব পাৰে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড লে ডাউন কৰিব পাৰে। কিহৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড? কোৱালিটি অফ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, লাইক এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ এমিশ্যন এণ্ড ডিসচাৰ্জৰ অফ পলিউটেণ্টছ। দেন কিছুমান এৰিয়া ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰে, য'ত নেকি ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক বহিব নোৱাৰে আৰু বা তাত প্ৰদূষণ কৰিব নোৱাৰে। অফিচাৰ অফিচাৰ এপইণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু এই এক্টৰ জৰিয়তে যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীক ক্লজো কৰিব পাৰে, প্ৰহিবিটো কৰিব পাৰে, ৰেগুলেট কৰিব পাৰে। অ'কে, ইলেক্ট্ৰিচিটি ৱাটাৰ ছাপ্লাই দিব পাৰে বা বন্ধ কৰাব পাৰে, পলিউশ্যন ডিষ্টেঞ্চ কৰা, প্ৰচিডুৰেল ছেফগাৰ্ডছ মেইনটেইন কৰা, পাৱাৰ্ছ এণ্ট্ৰি, এইবিলাক চববিলাকতে এই এক্টে কিছুমান কম্পাইলেন্স, কিছুমান কি বুলি ক'ব পাৰি, গাইডলাইনছ দিছে। দেন এনভাইৰনমেণ্টেল লেবৰেটৰিজ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে, আৰু তাত চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট এনালাইচিছ দিব পাৰে, যি নেকি ৱাটাৰ, এয়াৰ, চইল এইবিলাক চেক কৰিব মাজে মাজে, চেম্পলছবিলাক কিমান পলিউশ্যন আছে বা কি তাৰ চিটুৱেশ্যন। দেন যিবিলাকে নেমানে, পাৰ্চন হ'লে বা কোম্পানী হ'লে, সেইবিলাকৰ কাৰণে এই গাইডলাইনছবিলাক নেমানিলে EPA পানিছ কৰিব পাৰে 5 yearsলৈকে বা 1 লাখ ৰুপিজ বা কেতিয়াবা দুইটাই। অ'কে, গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা পানিছ হ'লে, অফেন্সেছ হ'লে তাৰ হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্টক পানিছ কৰিব পাৰে। দেন ড্ৰবেক্সটো আমি দেখিলো যে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টকে পুৰা পাৱাৰ দি দিয়া হৈছে, ৰাইট? পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন নাই বুলি ক'ব পাৰি। দেন যিখিনি নতুন আমাৰ মডাৰ্ণ পলিউটেণ্টছ সেইখিনি ইনক্লুড কৰা হোৱা নাই। So guys, this is all about Environment Protection Act. So like always, today also I am going to ask you questions regarding this lecture. First question is that Environment Protection Act was enacted in which year? Second question is that based on which conference is Environment Protection Act being initiated? So আজিলে ইমানেই, আমি আকৌ লগ পাম এটা নতুন লেকচাৰ। So মই আকৌ কম যে যদি এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। So till then, take care, bye bye.